My dear student friend, Heraclio Davis canvassed Napoleon, the first consul crossing the Alps at Great Saint Bernard. অসাধারণ artwork. A uniformed Napoleon sits comfortably astride a wild-eyed, rearing horse on a snow-covered mountainside. His bright red cape whipped by the wind. যে বোর্ডের স্টুডেন্ট তুমি হও না কেন, ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনে যে এসেছো সম্ভবত সেই দেখেছো আর থ্যাংক ইউ বলেছো, কারণ টকবুকে এসে তিনি তোমার এই অসম্ভব জটিল ভাবতে থাকা চ্যাপ্টারটা থেকে তোমাকে বাঁচালেন। সেদিন ফ্রান্স রিলিফ পেয়েছিল জানো, দীর্ঘ লড়াইয়ে বিধ্বস্ত দেশটা হয়তো তোমারই মতো থ্যাঙ্কস বলেছিল তাঁকে। তবে সে অনেকদিন আগেকার কথা। On 9th November 1799, yes, 9th November 1799, as the frustration with their leadership reaches a fever pitch, Bonaparte stages a coup d'etat abolition the Directory and appointing himself France's first consul. This marks the end of the French Revolution. I repeat, this marks the end of the French Revolution. যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে, how would you explain the rise of Napoleon? আনসারে এই পয়েন্ট কটা রাখতে কিন্তু তুমি ভুল করো না। Point number 1, the political instability of the Directory paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte. Number 2, he had achieved glorious victories in wars. Number 3, these made France realize that only a military dictator like Napoleon would restore the stable government. Number 4, in 1804, crowned himself the Emperor of France. Number 5, he set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Next, Napoleon viewed himself as a modernizer of Europe. Number 7, he introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. But his rise to power did not last for a long time. He was finally defeated at Waterloo in 1815. But many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. Clear? So, foregroundে এই ওয়ার্ল্ডস গ্রেট পার্সোনালিটি নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে রেখেই আজ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির সেকেন্ড ভিডিওতে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনে থেকে যে এই মুহূর্তে আবার শুনছো, আমি তোমার বন্ধু মৌ, চলো আমরা আমাদের ক্যানভাসটা সাজিয়ে ফেলি। আর তাই মোস্ট ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মোস্ট ওয়েলকাম টু রিয়ালি ইজি। আগে ক্যানভাসের সাইজটা জানা জরুরি, চলো জেনে নিই হিস্ট্রির কাছ থেকে। হোয়াট ইজ ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন? The French Revolution was a period of social and political upheaval that took place in France from 5th May 1789 to 9th November 1799. দীর্ঘ 10 বছরের জার্নি প্রেমবন্দি করতে চলেছি। তবে এক্ষেত্রে তোমার যদি কোনো কনফিউশন থাকে বা তুমি যদি ক্লাস 1 থেকে 12 এর স্টুডেন্ট হও, কোর কমার্সের বিষয় ছাড়া যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো প্রবলেম তুমি নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো। আপকামিং ভিডিও তোমার সে ডাউট ক্লিয়ার করার জন্যই থাকবে। তবে এই মুহূর্তে তুমি একটা কনফিউশনে আছো, আমি সেটা বুঝতে পারছি। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ডেফিনেশনে লাস্ট ডেট তুমি ম্যাচ করতে পেরেছ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এন্ট্রির সাথে সাথে, বাট ফল অফ বাস্তিল কিন্তু তুমি খুঁজে পাচ্ছ না 14th July 1789 যার ডেট। মাই ডিয়ার ভেরি ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, তুমি অন্তত ভুলে যেও না ওল্ড রেজিম যেটা ধীরে সুস্থে বেশ চলছিল। তো এই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও ক্ষোভের আকারে কখনোই বেরিয়ে আসতো না যদি না on 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of State General to pass proposal for new taxes. ঠিক হ্যাঁ, তুমি আবার কথা ভাবতে বসলে নাকি ট্যাক্স তো আধুনিকতার সাথে পারবেই, তার জন্য এত দীর্ঘ বিপ্লব হয় নাকি যা আমাদের পড়তে হচ্ছে? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আজ পড়ছো, কাল হয়েছিল ট্যাক্স বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধি আবার সবার জন্য ছিল না। আগে যে ব্যবস্থা ছিল, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট নোন সিস্টেম অফ দ্য 3 স্টেট সিস্টেম
of the French NCERT regime used until the French Revolution. This system was made up of a clergy, first state, who were people including priests who ran both the Catholic Church and some aspects of the country, nobility, the second state, and aristocratic social class, which was held and acquired in specified ways and which conferred specified rights and privileges. And commoners, the third state, was made up of everyone from peasant farmer to the bourgeoisie, the wealthy business class. The third state was 96% of the total population of France and had none of the right and privilege of the other two states. It had been an absolute monarchy with the theoretically unlimited power of a king. এই সময়ের ইকোনমিক স্টেট বোঝার চেষ্টা করি চলো। ডিউ টু গ্রোয়িং পপুলেশন, রিসোর্স স্ট্যাগনেন্ট থাকার কারণে প্রোডাকশন কিন্তু একই থাকলো, কিন্তু মার্কেটে সাপ্লাই কম, খুব কম এবং ভীষণ কম হতে থাকলো। কারণ ওই যে বললাম, ডিউ টু গ্রোয়িং পপুলেশন, যার অবশ্যম্ভাবী রেজাল্ট মূল্যবৃদ্ধি। এইটা ইকোনমিক্সের বিষয় হয়ে থাকতো যদি না ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেটের সাথে থার্ড স্টেটের অর্থাৎ সুবিধাভোগী এবং সুবিধাদানকারীর মধ্যেকার কার্ভ ক্রমশ আরও বেন্ড না হয়ে যেত। ক্লিয়ার? মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, 9th স্ট্যান্ডার্ডের শ্রেণীহীন সমাজ তৈরির লড়াই নিয়ে হিস্ট্রির সেকেন্ড চ্যাপ্টার, আমি সেখানে তোমার সাথে থাকবো। My dear student friend, আমাদের ক্যানভাসের foregrounded Napoleon Bonaparte, backgroundে Louis XVI's reign will forever be associated with the outbreak of the French Revolution and the end of Versailles royal era. But how was King Louis XVI one of the central cause of the French Revolution? Friend, এই কোয়েশ্চেনের আনসার করার সময় তুমি কিন্তু 3-state system ভুলে যেও না। King Louis XVI ruled with absolute authority. The king's rule was an absolute monarchy, which meant that he had total control over the government and his word was law. ফ্রেন্ড, আমার মনে হয় শুধুমাত্র রাজা নন, আরও অনেকে আছেন, যদিও তার মধ্যে ভীষণ প্রমিনেন্ট, যাকে আমরা দেখছি, পড়ছি, কিন্তু অ্যাকিউজ করবো কিনা বুঝে উঠতে পারছি না। Mary Antoinette, Austrian princess and wife of the king. Because the rejection of a reform and a resistance to the French Revolution contributed to monarchy's overthrow in 1792, the revolutionaries used Mary as a symbol of corruption of the monarchy and put her to death as a means to represent the end of the institution in France. ওকে, বাট 1789 to 99 এই দীর্ঘদিনের জার্নি থেকে কোন কোন সাবজেক্টটা আমাদের মিডল গ্রাউন্ডের জন্য তুলে আনবো সেটা চয়েস করে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে, কারণ ভয়, ভীষণ ভয়। The spread of great fear. Actually, great fear was a wave of panic that swept the French countryside in late July and early August 1789. Fearful of plots by aristocrats to undermine the budding French Revolution. Executions of prisoners in Paris that occurred in 1792 from Sunday 2nd September until Thursday 6th September during the French Revolution. ভাবছো এবার বোধহয় ভয় থামলো, ভয় থেমে এলো আতঙ্ক, ভীষণ আতঙ্ক, the reign of terror. It was a period of around a year in the French Revolution during which roughly 3,000 people were executed for supposedly opposing the revolution. It was by far the bloodiest part of the French Revolution. এই ভীষণ ভয়ের আবহের মতো একটা ভীষণ ভালো কথা আছে, ডিক্লারেশন অফ ম্যান। দ্য মার্কুইস লাফাইট উইথ দ্য হেল্প অফ থমাস জেফারসন composed a draft of the Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen and presented it to the National Assembly on July 11th, 1789. The basic principle of the declaration was that all men are born and remain free and equal in rights. Article 1, which were specified as the rights of liberty, private property, and the inviolability of the person and resistance to oppression. Article 2.
এই অধিকার প্রেজেন্ট করা হয়েছিল ভীষণ আর্টিস্টিকভাবে, যেমন ধরো লিবার্টি, দ্য ব্রোকেন চেইন অ্যান্ড দ্য রেড ফ্রিজিয়ান ক্যাপ, ইকুয়ালিটি, দ্য উইংড উমেন অ্যান্ড দ্য ল ট্যাবলেট, ফ্র্যাটার্নিটি, দ্য বান্ডল অফ রডস অর ফেসেস অ্যান্ড ব্লু হোয়াইট রেড। কত যত্ন করে বোঝাতে চেয়েছেন দেখো, দ্য ফিগার সিম্বলাইজ দ্য রাইট টু লিবার্টি, প্রপার্টি, ইকুয়ালিটি এটসেট্রা enshrined in the new constitution of France. The figure on the right symbolize the law. The law tablet symbolize equality before the law for all. ফ্রেন্ড, নেক্সট কোয়েশ্চেন থেকে পলিটিক্যাল রাইটসের বিষয়টা বুঝতে পারবে। দ্য টু ডকুমেন্টস আর কনসিস্টেন্ট and convey the same idea that human beings are born equal and all citizens are equal before the law. However, the Constitution of 1791 did not give practical shape to these ideas. Only some members of the third state who were rich and propertied would have gained from this constitution. Members of the first and second states would have been dissatisfied as their privileges were abolished and they had to pay taxes. My dear student friend, এইবার সেই স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টার যাদের মিডল গ্রাউন্ডে রাখতে আমরা বাধ্য, অথচ ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের এই বিশাল টাইম পিরিয়ডে কেউ ফিজিক্যালি ছিলেন না। ভল্টিয়ার, রুশো, মন্টেস্কিউ। যদি আমার সাথে তুমি একমত হও এই মিডল গ্রাউন্ডে রাখার ব্যাপারে, তাহলে চলো একটু জেনে নিই। Okay. Voltaire, with his condemnation of torture, war, religious persecution, and absolute monarchy, Voltaire paved the way for the ideas that would fuel the French Revolution. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contact between people and their representatives. Montesquieu, theory of a division of power, which influenced the American Constitution. The spirit of law is one of the great work. However, he also opposed punishing people who criticized the government, distinguishing between the expression of mere ideas and overt act against government. ফ্রেন্ড, এই প্রসঙ্গে আমি আরেকজনের সাথে তোমাদের পরিচয় করে দেবো এবং যিনি ছিলেন সশরীরে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মাঝে। রম পল ম্যারো was a popular revolutionary leader during the French Revolution. Marot anticipates another revolution in which the poor will rebel against the rich persons of the third state and overthrow them, just like they had done the noblemen and clergy. My dear student friend, middle ground complete, প্রায় কমপ্লিট। যদি তোমার মনে হয় আমি প্রচুর কিছু বাদ রেখে চলে যাচ্ছি, তবে তুমি ভুল, কারণ থার্ড পার্ট বা লাস্ট পার্ট বলো, সেখানে তুমি রিপোর্টার। আজকে টাটা করার আগে একটা ছবি তোমাকে দেখাবো, ভীষণ মজাদার। দে আর নোবেলস, দে ওয়ার হাই ভ্যালুয়েবল ড্রেস। The woman wore baroque or rococo dress with wide skirts and corsets and lots of lace. Skirts are usually opened at the front, displaying an underskirt or petticoat. In the political system of pre-revolutionary France, the nobility made up the second state of the State General with clergy, comprising the first state and the bourgeoisie and peasants in the third state. Although membership in the noble class was mainly inherited, it was not a fully closed order. A noble title was not just an honorific. It also endowed its owner with certain rights and privileges, most nobility and exemption from personal taxes. This exemption became a significant cause of the French Revolution. As France's third state commoners realized they were carrying the financial burden of the nation. My dear student friend, today, bye-bye.